Kwako ningependa kidogo tuzungumze kuhusiana na swala la afya. Maanake tunafahamu ya kwamba uchumi wa taifa hauwezi ukaimarika bila afya bora. Na tumeshuhudia humu nchini wakati ambapo taifa na ulimwengu wanakumbana na janga la COVID-19, na kama Azimio la Umoja mmezungumza kuhusiana na baba care. Ikiwa mtazamaji anajiuliza pale nyumbani, hii baba care kwanza inahusu nini? Tofauti yake na UHC ni ipi, na kama Azimio la Umoja mtatumia mbinu zipi kutafuta ama kupata zile fedha za kutekeleza? Sisi tumesema kwanza sisi tunataka kuboresha hali ya matibabu katika taifa letu kwa kupanua vituo vya matibabu na vile vile kuimarisha. Tunasema tunataka level 4 katika kila sub county ili zisiwe mbali sana na pale watu wanakoishi. Kuna Wakenya wengi wanapata shida mingi zaidi, wamama haswa ambaye wajawazito, wengine wanakufa wako njiani wanapelekwa kwa vituo vya matibabu. Kwa sababu tunasema tunataka iwe karibu. Pili, tunataka kuna vituo zingine ziko pale lakini hakuna dawa ndani yake, hakuna vifaa ya matibabu, hakuna manases au daktari. Tunahakikisha na kwamba kila kituo cha matibabu imewekwa vizuri, imewekwa vifaa vya kutibu watu, kuna dawa ndani yake, kuna manases na daktari. Pili, tumeongea juu ya bima ya matibabu. Manake wale walileta kufanya tu kama experiment. Waliweka Kisumu, Machakos, Nyeri na wapi? Kitui ndio. Sisi tutaweka, itakuwa kwa counties zote za Kenya, na Wakenya wote watakuwa chini ya bima sawasawa ya matibabu, sio tu ya kufanya majaribio. Watoto, wakina mama, wazee, vijana, na tuta vile vile njia ya kuwasaidia kulipa ile premium wale ambaye hawezi kulipa, ili kila mtu awe na cover. Akiwa mgonjwa anaweza kwenda kwa matibabu, na kama hata na pesa apate matibabu sawa sawa. Vile vile tutajaribu sana kuweka rasilimali katika zile vituo vya matibabu ya hali ya juu. Wakati huu Wakenya wengi wanaenda ng'ambo, sana sana India, wengine wanaenda Uingereza, wanaenda Afrika Kusini na kadhalika. Lakini zile vituo tunaweza weka hapa kwetu. Manake sisi tuko na wataalamu wengi Wakenya hapa ambao wamesoma vizuri kabisa, wanajua mambo ya matibabu. Yale ambayo inakosekana ni vituo. Na pili, vile mahospitali za kibinafsi, gharama iko juu sana. Wengi wa Kenya hawezi kumudu. Gharama ya kitanda katika hospitali hizi hapa Nairobi iko juu zaidi kuliko gharama ya kitanda katika 5-star hoteli. Ulala tu kule hujatibiwa, gharama ambao wanakulipiza inashinda Hilton au Serena. Hiyo ni kunyonya wa Kenya. Watu wengi hawezi. Mtu amekaa kwa hospitali kwa siku chache, gharama imefika milioni. Siku hizi unakuta wa Kenya wanakutana jioni Pan Africa Hotel, Nairobi Club, wapi, kwenda kusanya pesa ya matibabu. Watu wanafanya tu kazi kwa hizi vituo vya matibabu katika taifa letu, wananyonyesha Wakenya. Sisi tunataka kuleta uhuru kwa Wakenya kwa kuleta vituo vya kiserikali kwa hali ya juu, ili Wakenya wako na chaguo. Kama unataka kwenda Aga Khan,
au Nairobi au wapi, unaweza kwenda mahali na utapata madaktari ambayo utatibiwa kwa ile gharama ambayo wewe unaweza kumudu. Hiyo ndio tunataka kufanya. Naam. Pengine Martha, tukipata kauli yako kuhusiana na hili swala la afya, manake ni wengi ambao wanaathirika, unapata kina mama, watoto. Unahisi kama taifa ni kipi kilichofanyika tukajipata pale ya kwamba unalipa fedha nyingi baada ya kusalia hospitalini kwa muda mfupi, kisha dawa hazipatikani, unapata ya kwamba unaambiwa baada ya kutibiwa nenda pale nje kanunue dawa? Ufisadi umechangia pakubwa. Dawa zinapelekwa hospitali ya serikali, mahospitali ya kaunti, unakuta hata zikiwa zimeletwa juzi hakuna dawa, lakini daktari atakwambia ile chemist utaenda kununua. Sasa tunashindwa, anajuaje ile chemist iko na dawa? Na si daktari mmoja, kutakuwa na mtindo, hiyo hospitali utakuwa unaelezewa ni wapi unaenda. Kwa hivyo ufisadi unachangia pakubwa, na ndio tunasema kwa serikali ya Azimio tutapambana na ufisadi vilivyo, sababu kila mahali, kila sekta, kila huduma imeathiriwa pakubwa na ufisadi. Ningependa Wakenya wajue, wakati tulikuwa tukiwa wadogo, na hata nikiwa mpaka university, hospitali zile zilikuwa nzuri zaidi hapa nchini ni za serikali, na watu wakigonjeka walikuwa tu wanaenda dispensary, wanaenda hospitali kuu. Nikija hapa kusoma kwa chuo kikuu cha Nairobi, City Council dispensary ulikuwa unajua ni ipi inafungua 24 hours. Zilikuwa wazi, zilikuwa na dawa, zilikuwa na kila kitu. Wachache sana walikuwa wanaenda hospitali ya kibinafsi. Tukiboresha katika baba care, mahospitali ya serikali, hiyo ndio italeta bei ya hospitali za kibinafsi chini, sababu watu watakuwa vile kinara wangu wamesema, itakuwa hapo wazi. Unaweza ingia hospitali ya serikali upate matibabu poa, unaweza enda ya private. Na kama unaenda ya serikali bila malipo, watu wataopt kwenda ya serikali bila malipo. Lakini iko mambo mingi tutachangia kuboresha, kuona wako na vifaa vya kutosha vya kukagua ni matibabu gani, na pia ya kufanya treatment. Ndivyo kama ni hiyo matibabu ya kansa inafanya watu sana sana waende India, hiyo ni mambo inaweza fanyiwa hapa. Na zote tukiwa na lengo la kuboresha nchi yetu, na serikali ya Azimio ikiwa ina mwongozo wa aina hiyo, mambo ya matibabu, tutaokoa Wakenya wasiuze mali yao yote, wawachwe bila chakula, wawachwe bila mali ya mambo ingine muhimu, wauziwe shamba yao sababu wamechukua mkopo. Na tuache kama nchi kupeleka pesa zote zetu ng'ambo. Hizo pesa ziboreshe serikali zetu. Naam, Latif. Well, we're having a conversation with the Azimio presidential candidate Raila Odinga and his running mate Martha Karua. We're coming to you live from Karen. This is a joint broadcast between several media houses, KTN, Citizen TV, NTV, KBC, K24, and several radio stations. We'll have a few minutes to conclude this conversation. So we're going to have some 3 questions. One of them is around the preparation for the August 9th general election and the confidence around it. The other one is on management of public debt. And of course, we have to talk about accountability to the public. So I'll start with my colleague, Alan Owino of K24. Okay, well, when you look at the issues surrounding the preparations for elections, this is majorly handled by the commission, which is IBC. And if we remember back in 2017, former Prime Minister, you were in a very precarious situation, especially with your party, and that particular election was nullified. But fast forward to 2022, the very same referee who was actually reffing that particular match is still at the very helm of that particular commission going to conduct this year's election. So my question is, what have you done within the 5-year period to see to it that you have enough confidence for him to ref this very same match this year?
Well, I have expressed sometimes my misgivings before, and I've said that I want to be convinced that preparations have been done that are above board to ensure a free and fair electoral process. I did, on the day we were presenting our papers to the Commission, I present them with a letter with 10 questions which I wanted them to answer. They have partly answered those questions, but there are some other concerns which have not been satisfactorily dealt with. But I would say that this is premature today because we are having a meeting tomorrow with the IBC, and I will be raising some of these questions there tomorrow. And that's when I will be satisfied or dissatisfied, satisfied that they are really prepared and ready for an election which is free and fair or not. So I would actually withhold my further comment on this issue. Because I would like to make an addition without going into matters that will be discussed tomorrow. Yeah. And this is directly to fellow Kenyans, that we each have a responsibility to make the election free and fair and also credible. The polling clerk, the presiding officer, the returning officer, and everybody involved in the electoral process, including candidates, supporters, security agencies. We all have a role to play. If each one of us stood up for our country, Kenya, then we would not have complaints in elections. Chebukati and its team sitting at anniversary towers, if everybody else did their work, they would not, even if they wanted, be able to interfere or cause any malpractice. So this is a responsibility we must take jointly. And I want to say that I personally sought to prosecute privately 3 electoral officials arising from the malpractices in Kirinyaga in 2017. Yeah. Although the court did not allow the private prosecution, and one party official, if I may add, I had gone to court against 4. An appeal is pending. Whether I'll prosecute it or not is another issue. But this is to say to everybody, don't hide behind an institution when you do wrong, because it's like declaring war against Kenya. Kenyans can come for you. Our constitution does allow it. So let us all do our best, even as we put Chebukati and his team to task tomorrow. Indeed. Is there a particular template, Honorable Odinga, that you have for what constitutes a credible election? Is there a template? What are your immediate concerns? I've seen issues raised on the complementary voter register at the polling stations. Are there what you would say irreducible minimums as you go to this election in terms of how IEBC manages it? well, you know, there are a lot of factors that are contributory to a free and fair electoral process. The preparations towards it. First was recruitment of the staff who are going to conduct the elections themselves. Has it been done in a transparent manner, in a manner that does not favor anybody, and so on? Secondly, the procurement of the equipment that are going to be used in the election process. Here you have got, right now, the electronic or the ICT equipment. How was it procured? And how is it prepared? And who was involved? And how has it been tested that is going to work and is not going to fail? Then the printing of ballot papers. Who's printing these ballot papers? How was the contract itself procured? Where's the guarantee that this printer has not printed some extra ballot papers which can be used to do stuffing
as you know, what has happened in the past. Okay? Then the issue of polling stations. Where are they, and how are they connected in terms, the cover of 3G or 4G in the country? Which are the stations which are not covered, and what measures have I been taken to ensure that result from those other ones are actually also made in time? And then the actual polling itself, what arrangements? Like you've got that backup you're talking about, which has become contentious. That IBC is insisting that you don't need a manual register. And people are saying that there's no harm in having a manual register as a counter check, so that when somebody comes and is identified electronically, you also delete his name on the manual register. That gives you the number. Eventually you can, from what the numbers which you have crossed, know how many people have gone through that polling station. So that eventually, when wrong results come out, if 100 people voted, but then eventually 200 are announced, you can counter check from that register to confirm that indeed what has the number which has come out is the number which voted here. They're saying they don't want to see that. The harm that causes to them, nobody knows. That is their own issue. So basically, the overall preparation of the election in that manner, and then the security, where who is going to provide security so that voters don't get harassed by some other goons, because other opponents can hire goons to block opponents from going to vote. Who are those who are going to be in charge of security neutral enough to ensure that everybody is facilitated to cast his or her vote without coercion or interference. Okay? Then counting and that on the polling day. Because what we have had is, not that we have not had agents in some areas. There are some areas where the agents are actually given two options: to agree to cooperate and take the money and disappear, or beaten up and thrown out, so that you don't have an agent there. See? Where is the guarantee that this is not? Because the police are also complicit there. And that's why you usually have these complaints. And then you have, the electronic system, where, you are identified through your biometrics and the irises, and then you are allowed to go and vote. Eventually, the results are counted, recorded, and then the presiding officer is supposed to, once the agents have signed, press the button and transmit, and it goes through a server in the cloud. In that particular case in 2017, it was going through a server which was in Spain or in France. And then from there, it was coming to the server at Bomas. But then there is a logarithm that they put in, which was capturing the result before they entered the server at Bomas. So you had situations where our agents in the stations are giving us different results from the results that are being announced. Then you had two parallel lines running like this: 54, 44. 54, 44. I lost with 44.
54. My governor in Nairobi, 54-44. In Kajiado, 54-44. In Garissa, 54-44. In all over where they lost, that was what it was. Mheshimiwa, as we conclude the conversation, your competition has actually challenged you many times publicly. William Ruto saying, should he lose his election, he's prepared to concede defeat. Are you prepared to make the same commitment to the country? Definitely. Definitely. I'm the sportsman between me and him. And I know that asiyokubali kushindwa sio mshindani. So I would easily accept defeat and congratulate the winner. Definitely. Asante sana. Maybe as we depart, the Raila Karua ticket, how is it going so far? You've not always worked in the same team together. In 2007, you're in different teams. In fact, my Honorable Mother, you're on record saying at one point you didn't see anything ideological that you shared with the Honorable Raila. Is it now a union of convenience for this election? What does your ticket now bring to the fore? And tied to that, what are your chances? Have you figured out what are your chances for winning this election? I think I should go first Yes, now please. that you mentioned me. Remember, we were competitors in 2013. And if you are competitors, you go for it and you go for your competition. That is the only time we strictly were not on the same side. We've come from the same background, from the trenches fighting for expanded democracy. That doesn't mean when you are on the same side, you must see everything 100% the same way. In 2005, we were on opposing sides of the constitutional, the banana orange. Yeah. And 2007, we were again not together. But we came together in the National Accord, worked well. 2013, every person for themselves, and God for us all because we were both candidates. Shortly after that, 2014, we worked together. Now Kenya was friend of God. So we've worked together more than we've worked separately. We both come from a social justice background. We both root for social justice. In fact, the manifesto, because I found it in the making when I was named, I would have easily said it was made for NARC Kenya. We have more in common than separates us. And this is not just for convenience, it is for the sake of Kenya. We are in a very dangerous place where we can lose all that we have built. What we need in Kenya today is good leadership that can take the nation forward. I joined my principle to do just that, rescue our nation. I just want to compliment what you just said. Yes. But, from the days of Ford, Yeah. we were together. See, Mother only left Ford at the time of nominations because of male chauvinism, which we need in nominations when in our constituency. Details are on record there. But then we came and teamed together in Parliament. She came through DP, which was in the position together with Ford Asili and Ford Kenya. And we worked very closely together throughout that period. In 2002, we were together in NARC. We were together in NARC, and we campaigned together throughout that period of time. And then we went to government together, and we were ministers in the same government. We worked very closely in the cabinet. It was only the constitution bombers where we had differences. And then 2007. But then after that, we again worked in the same NARC government. So we have worked together more than we have worked apart. And as she says rightly, politics, sometimes you disagree in interpretation on issues. That does not make you enemies.
So long as you have the same beliefs. He believes in human rights issues, believe in multipartyism, believe in democracy, liberal society that gives opportunity to its people and so on. So we share much more in common with Mother than many people I've worked with. Mara kwa mara umekanusha kwamba wewe si mradi wa Rais Uhuru Kenyatta. Pengine Rais Uhuru Kenyatta atakuwa na mchango upi ndani ya serikali yako? Rais Uhuru Kenyatta anamaliza tamu yake. Yeye mwenyewe amesema anamaliza, anataka kwenda kupumzika. Na mimi tumeongea na yeye, nimesema yeye amechangia, amefanya kazi yake, amekuwa na changamoto kwa serikali yake, mnajua, lakini nafikiri amejaribu vile angeweza kufanya. Manake vile waliingia katika serikali, katika hali walikuwa washtakiwa kule ICC. Hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana, lakini tofauti na hayo walijaribu. Tukaja sasa kwa ya pili, tumeketi na yeye mwenyewe alikiri ya kwamba kulikuwa na makosa hapa na pale, lakini tusahau yaliyopita, tufanye kazi pamoja. Na nafikiri yeye amejaribu, ingawaje yeye amekuwa ana pingamizi kubwa katika serikali yake. Manake vile navyojua ile serikali ilikuwa ni nusu mkati. Kama upande mmoja ndio anafanya kazi, mwingine hafanyi kazi, inakimbia tu kufanya kampeni na propaganda kwa miaka 4. Hiyo ni kubwa sana kwa serikali. Mimi najua tulikuwa na tofauti zetu, mimi na Kibaki, lakini tulikuwa tunajua vile tunasuluhisha yale tofauti yetu. Kama sangine kwa mfano hatukubaliana vile alikuwa ameajiri Chief Justice na nini, na mimi nikaandikia barua nikasema mimi sijakuwa consulted. Hapo ndio sisi tulikuwa na tofauti, lakini baadaye tukasuluhisha. Na kile tulikuwa tunafanya kazi, naenda kwa cabinet, kama kuna shida tunaenda kwa cabinet, pale tunaongea na yeye na tunasema hapa naona si mzuri. Au mimi mwenyewe nakwenda kwa State House. Kibaki hajanizuia mimi kuingia kwa State House. Na kama kuna maneno mimi naenda kwa referee. I used to go to brief him ahead of any cabinet meeting. There's always a session between the Prime Minister and the President. And we tell him, these are the memos we are bringing today to the meeting. They contain this and that and that. They have all been discussed exhaustively at the committee level. They have been approved. So we just bring them here for record and approval. And surely we go and take those things there, and they are passed very quickly. So we worked very well with Kibaki. That cabinet, bloated as it is, was the most efficient cabinet Kenya has ever had. And we did a lot of things at that time, the Grand Coalition government. Everything that is being achieved by this government has its foundation in the Grand Coalition government. We laid the foundation for infrastructural development, for agricultural development, for water around the country. Remember, we had even a ministry for Northern Kenya for the first time. We did a lot of research work on how you can deal with ASAL, arid and semi-arid regions of our country. So we have been there before. We are not newcomers in the government. We know the challenges. We know the problems we are going to. I know you're going to want to ask me about the debt issue. We know that there's really nothing wrong in a country in carrying debts. Most countries have got debts. Even the United States has got public debts. Japan has got a lot of public debts. Germany has got a lot of public debts. In fact, the total debt that the African countries have are less than the debt between just two countries in Europe, Belgium and the Netherlands.
Okay? But then the thing is, what do you do with